మన హోండా గోల్డ్ వింగ్ రీబిల్డ్ సిరీస్లో ఈ వీడియోలో మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఇది సంప్ పంప్. ఇది ఆయిల్ క్రాంక్ కేస్ కింద పూల్ అయిన ఆయిల్ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మెయిన్ ఇంజన్కి సప్లై చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని డిసెసెంబుల్ చేద్దాం. ఓకే, సో బోల్ట్స్ స్ట్రిప్ అయ్యేలా ఉన్నాయి. లెట్స్ డూ వన్ స్మాల్ థింగ్. సో బోల్ట్స్ ట్యాప్ చేయడం ఐడియా ఏంటంటే కొద్దిగా ఇలా షేక్ చేసామనుకోండి, లైక్ ఇఫ్ వి ట్యాప్ ఇట్ లైక్ దాట్, అవి బోల్ట్స్ని లూజ్ చేయడానికి ఎఫెక్టివ్గా హెల్ప్ అవుతుంది. సో అండ్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ చాలా టైట్ టాలరెన్సెస్ ఉంటాయి. మెషినింగ్ లేకపోతే నన్ ఆఫ్ దిస్ వుడ్ బి పాసిబుల్ యాక్చువల్. దిస్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఆయిల్ పంప్ తీసేద్దాం. యప్, that was not bad. Okay, ఈ గ్యాస్కెట్ మొత్తం ఇట్స్ very destroyed. Hopefully that won't be a problem. రెండింటి ఫ్రేమ్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసేసాను. So we'll go for the next water cover components tomorrow. Thanks for watching this one.